Whawhewhinoa i le malo Amerika Samoa le tamaitai palemia malana au malanga i le avo le wheiloa inga. Talanoina e malo e lua le mta upu momua o lana whonutanga. Awhea e General Mark Miley Amerika Samoa mo se taimi pupuu. O te whaatalo whantu se whaupopongo tala mai lau Kvzktv nei vai ngola whiawhi whaafatai whaatasi mai. E mumu atu o se whainga sea lava o na tupu. E ira mori mawala tau sa ia ile tai au nei e mai se le loa le atunuu. Na mawhai o na mori mawina le whaamui moe o Samoa e lua e ala ila na avo le whailo inga ila so. E amatai le whaamui moe o Samoa e lua ila na whunutanga whaavao malo. O se whainga lea na ia ile tai au nei. O le vaenga le masani ai o na tupu e peo na mulimawina le tai au nei. I le taimi ina ua wheloa i Samoa le ainga. I le awa le wheloa inga e peo na tali malo i le malo Amerika Samoa. E peo na masani ai tai au whaapene i le atunuu. Na mua na whaafeloa i le malo usu. E peo na mulimawina i le neisau ninga taua. E kawia ngau kure au le whakalofa ni nge kai au. I whaafsanga inga sanga ula. Le fio mai lo fionga le pandemia. Mara o fai ngam langa mar. Le foi o fio ku le fionga ko vang sili malo Amerika Samoa. Mara ka fkoro le fai ngam malo ku le mo. Apelo sa mako fam klanga. Ale so polo sa mako fam klanga. Ia ka wia ngo wa ku le au fa kalof. E al sing fa inga nge kai au malu mar kai au pa ia. Ai mapu mai la ia eu se ka malu. Se yo mako li luange sa ile se nga forfara ya ka ko kaya o morsil fain. O le afionga le whatonu sile le official palemi o Samoa ia anga fili Sham leo na tapa le awa usua le tai au. Awa kalima nga fua ili kai sama. Ele fisar kui mangua balbali koa. E fua ile lau kamu kfea. Awa failo ngagafa fe bai akala kau kagaka. Ava ka koi mauka. Maanga makangi le moe. Ava ka koi kum maunga. Ava soai malalau. Asala la munga. Ila la papa masiwapa. Ava ka fanga sua. Awal fekalo lai. O maunga maulu. Ili mai ai le whata wale au malanga na saunua i loa le whiunga le minista so i fua malolo i nei Samoa i a walasi ta fito sele e a vea masui o le malo Samoa. Au whapele koko. Ka lofa i le whalo alo. Ka lofa. Wa mawalunga le so. I le whakupu lea. Lea ua whai ai. Le pule. Anga fili. Pole fai lau kusi al kap ngekal malo Samoa. Pole fa ululunga al bukanga luenga lo piso pan mi. Mo fai ulama. Malo. Le lava. Mo fa soa. Le foi o que ale ngaki al kagoa. Le foi wa e kofi fa solo le lo file so. Ka oi lo sa. Ba ko papea. Alu. Kau kasaipu. Wah. Ko bangsi. Ile mai ai ona pati le awal wheloa inga o le tamaita i palemia ia fia mena o mi mata afa na mua tau mafa o na soso oile ma le fionga le kovana siri a le manu pale poisi a le ngā maunga o na wha solo ane lea i si vaenga le tawhatolo le malo Amerika Samoa wha apea ma le minista o le kabineta o Samoa ua avea masui o le usunga fono o Samoa. I le mai ai o le avole whailoa inga i le tau nei. Nā tu uai loa le usu ngā whono Samoa, ma sui le usu ngā whono Amerika Samoa. Le malai o le sui ngā ulau le atu wasa, mo le sauninga a matari ai le whonotanga a Samoa e lua.
I whainga masani le atunu upe atawa o fia whono tanga whapenei. E momo lava o na so awha I tātou mo le tātou matai sili. E ala le se sauninga pupu upe na sauno I eile sunga le whawhengainga. Ia Reverend Matai o whailaunga. Mo sina upu ma le whionga le tua e poupo wai le whamoe moe o Samoe lua. Tai tai o malo e lua. Whapea le mamalu le whaulunga ma tanga ruenga ese. Minister whapea le ma whaipule. Whawhitai le wa ai mau ma le alofa. Mo le manuia o nai o tātou tangata, mo le numara. Whawhitai o nei whatasinga o tātou whesila whai ai le nei taia. Au se fuafuanga le loto foi, sa whau wao whau pō, mo le manuia o lawa tangata. E whawhitai ai, mo sa mai manuia o le atua I o tolima. Ai pa ngā lea, mo le malo lo foi le ti apo le tau whaaleanga, ma whaama mafa mai la o tu avenga. Au tau saile se manuia mo ataia. I le mai ai o le sauninga le tau nei. Na saunoa I loa le whionga le kovana sili a le manu pa le poisi a le ngā maunga. I le saunoanga whaafeiloa I le au malanga. Ai maisi le whaamoe moe Samoe lua e ala ila na whonotanga. I le saunoanga le whionga le kovana sili na ia whaama mawhai le sootanga vāvala lata māloe lua. Mai lava I tausanga o tōna I sa iau mai lava I le so. Na saunoa le kovana sili o Samoa I se sifo ma Samoa I se sae. E tasi lo la tupuanga, tasi le la fala, tasi le ali, tasi lona tupuanga. Le nei aso ma le amatanga, le tātou fontanga. O le alo atu I whaatal noanga. Au tū o le nei fontanga. Se malienga whaatasi. I laua whionga le tamaitai panemia ma le malo Samoa. I sio nofo atu ma le malo a Amerika Samoa. Se tātou whaotainga whaavao malo. A wā mata upu whai mo le nofo le leia o Samoa atoa. A ta oto lea malienga whaatasi. Ona whaapenafo I lea. Ona whaata oto ma whaatala noa nisi o mata upu iloilo. Ma le malienga whaatasi. Ta pena iai se amatanga o la ta fono alo ia mua. Whaavao malo I a Samoa ma Amerika Samoa. I le whaafetai le whionga le kovana sili o le nei lao o mawai Samoe lua. Wa sa lei ma salasalo pe tua mania le whaamoe moe e hala le nei whonotanga o le whaama ero COVID-19 fun maleiva le sa pangati ai Samoe lua ai whaafetai le tu ai peona saunoa le kovana sili o mawhai on vasila whai maloe lua. O le whionga le tamaitai pālemi o Samoa ia fia me Naomi Mataafa. Na saunoa le saunoanga autua whaafeiloa I sui awai le whaamoe moe o Samoe lua I le so. I le saunoanga le San Whapito. Na ia saunoa ia whaafetai le kovana sili mo le vala aulia. Ai maiso le tali sapai le leo le au malanga a wāselu mana I manuia o Samoe lua. Ai maiso le naunau ta inga ia sana una ia pēr le ngā le rue whaatasi o Samoe lua mo nei ma le lumanai. Na saunoa fo fia me o le marurau tio le whanotanga a toa o Samoa o le mausali fo I leo le fatu o te tō o Samoa o le ainga. I mātou ia iulai, ia matua lai titi lo whainga malo, I sia mātou whainga malo. Ma wāo matatau, o na whaatūlanga mai e lau whionga e matua lau whainga malo, ia le fua o le tātou whontanga. Ai tau ia o na o mori atu le nganga whaafitai, mo le vala aulia e lau whionga I le kovana. Ia, wa mātou tari sapaya wā se lumana I manuia mo Samoe lua. Ma le sanga una ia o le tātou ngā lue whatasi. Whaamauina ma le anganga fia. Ia le autu mo le nei whelo inga. A toa o Samoa. Ioe, tātou o le ainga. E leo mātou se malo si. Ia, po se paolo fo. Le ai o le tu tino o le lai tu ta lolo mai. Ia i el fa moe moe a tātou fa au. Fa pena fo in tala au atu nei tu le tau ainga.
Na sau no foi sa fa Peter fa tai de South America Samoa e ala talo sanga ma le lango a ofia ngai Samoa mani solo itau de mai ai o le whainga palo te tele le tunu na mai ala sau noanga le so i ona so ai le ma le poe no le atau sui usfon o mo Samoa lua e fa ma wina ai le nei fa mo tau loa o le tunu. E silia ma le lua i tūlana a whea i Amerika Samoa i le waweau nei e le waalele na malanga mai ai le taitai fono o le Joint Chief of Staff a le malo tele ia General Mark Miley. E lo iloa i le teimi nei le mafuanga o le a whea i e le nei sui sinia o le malo tele le atunu. Ai o le a whionga le kovana sili ma nisi le malo sa awa yatu i le tai au nei le malai waalele e whawheiloa i Miley ma le au malanga. O le taimi mua le nei wa whiai e le susunga ia Maili Amerika Samoa e ui e puupu le taimi sa iai lau i le ele mo le utuina o lana waalele ma whaauauai le whainga malanga. I tātou tala mai a pia i le mawai ai o le lua tausanga talu ona tāpunia uma le atunu u ono a fianga o le COVID-19 maleiva. O le ua whaalea o ngaina umai nei tapu. A o lumana iai whainga malanga whaavao malo ia au kuso i lona so mua. Na tā ua tamai tai pālemi o Samoa ia fia me na umi mata awha. Wa atoa le lua tausanga o fia ngai Samoa ma le COVID-19 maleiva ma o se tūlanga ili whaingo fie. Na ia tā ua fo ia whaapea wa ia ingai pe ona iai mua ua suia nei o le toi whaamarusia le whaingo tali fonga o le tūwawā matapu sa iai mua. Ma ana whaafitai le tamai tai pālemi le atunu ono le lango e te te atu i le whaamai o le COVID-19 maleiva au iai le atunu I tātou tala mai le Pasifika o le tewi momo nei wa whaamoe ai le atunu o Nauru. E whausia se malai ta alo fau e tari malo ai ta alonga o le Pasifika a le Micronesia. I se whanatanga sa whai e lunga o penga te whailangi na whaamanuei nai le atunu o atua. E le vaenga o le atu whaatasia ta alonga o le Pasifika mo le tausanga lua whelua se furuono. Na ta ua le Presidente o Nauru i alaino e whaapea. O loo vai mamau le atunu o e whaafeilo ia tangata al Feleti. O le minista o ta'alonga ia Maverick Yowie. O ia lea sa ngafa ma le una ia o le whaamoemoe. Ina ia tari malo ai Micronesia i ta'alonga le Pasifika i le tausanga lua whelua se furuono. Tara neo tau mo Amerika Samoa. O se whaingo le tau i le pōna nei e mateli na awawa e ta apisaro timu ma lua le e fitu se furuvalu se vide mi sauti se sae se furu lima mai dali tu la. O le aso tofia o i le aso whareile mateli na awawa e to ulu timunga pe vela e valu se furuono ma lua e fitu se vide mi sae se furu lima de lua se furu lima mai dali tu la. Po le aso whareile o i le aso lua e mateli na awawa e to ulu timunga ma lua le e fitu pe vela le e valu se furuono se vide mi sae lua se furu i le tolu se furu mai dali tu la. Ma o se whainga na nau tau mo Amerika Samoa i le neia fiafi. Ma o le whaiunga na nau tala mai lau KVCK, manuia tele au whaasaunga le nei vaenga o le afiafi, tō whaaseifua. A traditional Ava ceremony to welcome Prime Minister Fiame and her delegation. Two Samoa talks gets underway in American Samoa. And the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Mark Miley, quick stop in American Samoa. Talo for you watching the news from KVCK TV. We lead tonight with the opening of the two Samoa talks and Prime Minister of Samoa, Fiame Naomi Mataafa, and members of her delegation have been welcomed to American Samoa in an emotional Ava ceremony, one of the most significant custom in Samoan culture. Here is more.
A welcome fit for a queen, today the government of American Samoa rolled out the red carpet with an awa ceremony to welcome the first-time Honorable Fiame Naomi Mataafa as Prime Minister of the independent state of Samoa and her delegation to the territory. The awa ceremony is an ancient Samoa ritual that is performed at the beginning of all important services and gatherings like this one, led by the High Talking Chief Malemo Tausanga on behalf of the people in the government of American Samoa. Ang aleu fa sa ngai sanga ula. Inga mai kau Samoa, ngo fa pude le fi mal malama. Ala aleu ala fa kau. Le fi mai asia kan palau di ngai o kap. Mama ko fa pelea. Ole ngava ka ko ainga. Fa ise mango fidi se kau kai se pok. Or ka ko fa solo makua. Balat. Eu inga mangau kaya. Au fai bo pule fai bo fa lo. Ole upo fai malai firingia. Ya fesilia le mai le bu mai. Mama ko fa pele na mako ka po. A e lo malo. Ye mangko mai mako. Kai. Mako fia ko fo se makau or vai kanana. Lang leu ka ko ye me ka fe sa tu bet. Ye manguer ka amras. Kai lo vea. Accepting the first awa as respect for the visiting delegation, Honorable Fiame Naomi Mataafa spoke about the close connection between the two Samoa and her hopes that its deep cultural connection will help continue to flourish in the future. Honorable Governor Lemanu Palipoisialingamunga also echoed the same sentiments. When he received the second awa of the day, he said that Samoa and American Samoa are a family, and the meeting today is a reflection of that deep connection between our ainga. After the awa ceremony, members of the Samoa delegation and representatives from the American Samoa government departed Suinga Ulolea Tuvasa for the official opening of the two Samoa talks. KVCK News was at the opening. After the awa ceremony, participants for this year's two Samoa talks got down to business. Governor Lemanu, in his welcoming remarks, spoke about the strong cultural connections between the two Samoa. He said Samoa is one family, and since the beginning, this cultural bond between the two Samoa continues to shape our relationship for many years to come. Governor Lemanu touched briefly on COVID-19 and said that despite all the challenges, the independent state of Samoa and American Samoa have demonstrated remarkable resiliency. Turning to the agenda of the meeting, Lemanu said that developing and improving immigration systems and policies, collaborating to mitigate the negative impact of climate change effects, and improving resiliency, food security, telecommunication and infrastructure are core to this meeting. Governor Lemanu also said that American Samoa is blessed with the opportunity to strengthen and renew our bonds as neighbors that share history and heritage. Prime Minister Fiame, in her welcoming remarks, acknowledged that unforeseen circumstances thwarted the regular holdings of these meetings in the past, and that the opportunities today or in the course of the meeting will allow the two governments to revisit the arrangements that would suit both sides. Fiame also said the most important thing is the ability to facilitate communications between the two governments in a manner suited to the promotion of good relations while adhering to the accepted standards of practice. Fiame said that she looks forward to frank and open discussions so that the two Samoa can continue to strengthen the relations between our two countries and validate the principles which paved the way to the decision to hold the two Samoa talks. The meeting continues tomorrow. General Mark Miley, the 20th chairman of the Joint Chiefs of Staff, made a 2-hour refilling stop in American Samoa this morning before heading back to the mainland. General Miley is the nation's highest-ranking military officer and the principal military advisor to the President, Secretary of Defense and National Security Council. Governor Lemanu Palipoisialingamunga, Chief of Staff Tui Mavave, and Director of Health Motusa were all at the airport to greet General Miley.
To appear now, after 2 years, Samoa has removed its COVID-19 state of emergency ahead of opening its national borders on August 1st. Prime Minister Fiame Naomi Mataafa said Samoa's journey with COVID-19 has been a long 2 years, and like all countries, Samoa has seen and felt the ravage of the virus across all sectors of the economy. Fiame said Samoa's norms have changed, include wearing masks, social distancing, and adapting to periodic national-wide lockdowns to minimize the rapid spread of the COVID-19. She said closing international borders has impacted everyone, and the national efforts to drive COVID vaccinations, led by the Ministry of Health and well supported by the people, are highly commendable. Fiame thanked the country for its support in the fight against COVID-19 and the assistance of all development partners in the international community. And finally, in our news from the Pacific, Nauru intends on building a new stadium to host the Micronesian Games for the first time. The Micronesian Games Council awarded the island nations the 2026 event during a virtual meeting. Nauru President Lionel has offered his government's full support and said the country is looking forward to welcoming the athletes of the sub-region to Nauru's shores. Lionel said Micronesian countries ought to share the games around its membership. Minister for Sports Mavic Yoi, who was responsible for pushing for the bid to host the games, has plans to build much-needed supporting infrastructure for the 2026 games and to leave a legacy for the future of the athletes to push their training performances. American Samoa, here's your weather. Looking at tonight, mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, southeast winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Thursday through Friday, mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds 15 to 25 miles per hour. Friday night through Tuesday, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 20 to 30 miles per hour. And that's your weather. And that concludes your local, APIA and Pacific news from Kvzktv. Have a pleasant evening. So far, so far.